sign on newspaper. Okay, మీకు కావాలి కదా. Thank you. Okay, shall we start? Good morning. See, in page number 1 of Delhi paper, this article had come. This might be in some other place in Hindu Hyderabad edition. First article: airlines must enforce rules without delays, cautions DGCA. Airlines must enforce rules without delay, cautions DGCA. See, thank you. Without delay, cautions DGCA. See, now we had seen what happened to Indigo crisis and all in December, right? December first week lo em jarindho manam chusam. Now the reason for that is a thing called FDTL guidelines, basically flight duty timelines. Pilots ki వాళ్ళకి బ్రేక్ ఇవ్వాలి, రెగ్యులర్ బ్రేక్ ఇవ్వాలి అన్నట్టు నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఆఫ్ పైలట్స్ హ్యాస్ బీన్ రెడ్యూస్డ్. నౌ వర్కింగ్ అవర్స్ పెంచితే ఎక్కువ పైలట్స్ని తీసుకోవాలి కదా. ఇండిగో డిడెంట్ డూ దట్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ క్రైసిస్ హ్యాడ్ కమ్. నౌ అవన్నీ మనకి ఎగ్జామ్కి అవసరం లేదు, కానీ ది గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎయిర్లైన్స్ ఏవియేషన్ సెక్టర్ విల్ బి గివెన్ బై అన్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ DGCA, Directorate General of Civil Aviation. Now the guidelines which will be given by the DGCA must be honored by all the players in the aviation sector. But Indigo didn't honor it. That is the issue. Now in this context, for our exam, DGCA as an organization will be important. So DGCA గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. సో DGCA నిన్న ఏం చెప్తుందంటే, మేము ఏమేమైతే రూల్స్ ఇస్తున్నామో వితౌట్ ఎనీ డిలే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో అని చెప్పింది. ఓకేనా? నౌ think about DGCA. See, this could be probable question in prelims for sure. Directorate General of Civil Aviation. This is an apex civil aviation regulatory body. Basically, ఈ aviation sector ఏదైతే ఉందో, remember this is civil aviation, not military aviation. మిలిటరీ ఏవియేషన్కి అసలు సంబంధం లేదు. ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళకి సపరేట్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ది సివిల్ ఏవియేషన్ పర్పసెస్. దట్ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ కదా, నార్మల్ కామన్ పీపుల్ వెళ్ళే ఏవియేషన్కి మాత్రమే సంబంధించింది. అర్లియర్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాజ్ అన్ అటాచ్డ్ ఆఫీస్ ఇన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్, later became a statutory body under the Aircraft Amendment Act 2020. Aircraft Amendment Act 2020 ద్వారా this became an statutory body. Earlier it is just an attached office. So what is the role of this DGCA? To give aircraft and pilot licensing. Pilots ki, aeroplanes ki licenses ఇవ్వడానికి. To certify airports that these are safer. Say for example, we are starting a new airport in Bhogapuram in Andhra Pradesh. Near Visakhapatnam, Vijayanagaram and all. Now, this DGCA has to certify that this airport is good for safety and efficiency. We'll permission ఇచ్చిన తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుద్ది. సిమిలర్లీ ఎయిర్ వర్దినెస్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి, సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ వర్దినెస్ అనేవి ఏరోప్లేన్స్కి ఇస్తాయి. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ యాక్సిడెంట్స్ ఇట్ హ్యావ్ టు రెగ్యులేట్ ఇట్. సేఫ్టీ ఓవర్ సైట్, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ రూల్స్ 1937 ద్వారా అందరూ సేఫ్టీ ఫాలో అవుతున్నారు లేదో చెక్ చేయాలి. ఇట్ విల్ బి గివింగ్ అప్రూవల్ ఫర్ ది ట్రైనింగ్స్. It will be coordinating with International Civil Aviation Organization, right? So in this manner, it is majorly responsible for all the civil aviation sectors. Now, for the exam, while confused చేసే పాయింట్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు అంటే, other than DGCA, we have two more agencies related to aviation sector in our country. మొత్తం వర్క్ మొత్తాన్ని 3 different organizations కింద క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, నౌ
ఆ 3 different ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటి అని అంటే, సి వీ హ్యావ్ 3 separate ఆర్గనైజేషన్స్. డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్, విచ్ ఈస్ ది రెగ్యులేటరీ బాడీ ఫర్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఇన్ ది కంట్రీ. నేను చెప్పినట్టు సేఫ్టీకి, లైసెన్సింగ్కి, ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి, మొత్తం అన్నిటికి దిస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్. నౌ there is another body called Bureau of Civil Aviation Security. Bureau of Civil Aviation Security, it oversees airport security measures. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ది ఎయిర్పోర్ట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ CASF కమాండెంట్స్ చెకింగ్, మాన్యువల్ చెకింగ్ ఇవన్నీ చేస్తారు కదా. ఆ ఎయిర్పోర్ట్స్ సెక్యూర్గా ఉన్నాయా లేవా, దానికి సెక్యూరిటీ ఇచ్చే పూర్తి బాధ్యత మొత్తం అంతా కూడా బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఏరోప్లేన్స్ సెక్యూరిటీ చూస్తున్నారు. అంటే ఏరోప్లేన్స్ అన్నీ ఎక్విప్మెంట్ అంతా కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెప్పి వీళ్ళు ఫిజికల్గా చెక్కింగ్ అంతా వీళ్ళు చూసుకుంటారు. బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ. నౌ మోడల్డ్ ఆన్ దిస్ టు ఇన్ మై సాటర్డే క్లాస్ ఐ టోల్డ్ వన్ మోర్ ఆర్గనైజేషన్ has been created. బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ లానే రీసెంట్లీ వీ హ్యాడ్ లాంచ్డ్ బ్యూరో ఆఫ్ పోర్ట్ సెక్యూరిటీ. గుర్తుందా, పోర్ట్ సెక్యూరిటీ, పోర్ట్స్కి. That is modeled on this Bureau of Civil Aviation Security. Next, another major organization in our aviation sector is Aviation Accident Investigation Bureau. Aeroplanes ఏమైనా యాక్సిడెంట్స్ అయ్యాయి అనుకోండి, దాన్ని చెక్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఈజ్ విత్ AAIB. Indian government agency responsible for investigating the causes of aircraft accidents and serious incidents. So ముగ్గురిది 3 different roles, don't get confused. Now వీళ్ళు కాకుండా there are 2 more bodies in our country related to the aviation sector. First, Ministry of Civil Aviation, that is common, వీళ్ళందరూ మినిస్ట్రీ కిందకే వస్తారు. Next we have another body called Airports Authority of India. జనరల్గా ఈ ఆర్గనైజేషన్ వీళ్ళు ముగ్గురిని కూడా చూసుకుంటుంది. So if we have to look at Airports Authority of India, Ministry of Civil Aviation in the Airports Authority of India, then we will be having these 3 bodies. Okay, Directorate General of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security, Aircraft Accident Investigation Bureau. Okay, now ఇందాక మీకు ఏం చెప్పాను, we had an act called Aircraft Act అనేది ఉంది. Aircraft Act ని amend చేసి we had made this Civil Aviation Directorate General of Civil Aviation as statutory body అన్నాం కదా. Now recently ఏం జరిగిందంటే, this Aircraft Act has been removed. This is also important for our exam. In 2024, Aircraft Act 1934 has been repealed and in its place we got a new act called Bharatiya Vayuyan Videyak 2024. Aircraft related మొత్తం అన్నిటిని రెగ్యులేట్ చేయడానికి we had come up with a new act. Obviously హిందీ ఎందుకు వచ్చిందో మీకు అర్థమైంది. In the place of Aircraft Act we had come up with Bharatiya Vayuyan Videyak 2024. Okay. Right. Now the key features of this Bharatiya Vayuyan Videyak 2024 ఇది కూడా మనకు తెలియాలి. బికాజ్ ఎందుకు ఇవి తెలియాలి అంటానంటే, సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్టర్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ ది వెరీ రాంగ్ రీజన్స్. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు నో ది యాక్ట్ విచ్ ఈజ్ గవర్నింగ్ ది సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్టర్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. నౌ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్ట్ 1934లో ఉంచినవి ఇంకా అడిషనల్గా యాడ్ చేసినవి ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్, బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో, ఈ 3 ఉన్నాయన్నాం కదా. దీస్ 3 హ్యాడ్ బిన్ కెప్ట్ ద సేమ్. అయితే వీళ్ళు ఎవరెవరు ఏమేం పని చేయాలి అని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. ఇందాక మనము చూసాం కదా, అవి ఇందులో మెన్షన్ చేసినవి. సిమిలర్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ది కంప్లీట్ అథారిటీ ఆన్ దెమ్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్, అంతే కదా. నెక్స్ట్ మెయిన్ చేంజ్ ఏం చేశారంటే ఇన్ దిస్ భారతీయ వాయుయాన్ విధేయక్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎనీ ఎయిర్పోర్ట్ స్టార్టింగ్లో కానీ ఈ అరౌండ్ ఎయిర్పోర్ట్ యూ విల్ బీ లుకింగ్ ఇన్ టు సమ్ టవర్, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ ఆఫీస్ అది. అంటే ఎలా అయితే రైల్వే స్టేషన్స్లో స్టేషన్ మాస్టర్స్ రూమ్ ఉంటాయో, సిమిలర్లీ ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ రూమ్స్. అవి మొత్తం అంతా సిగ్నల్ క్లియరింగ్ మొత్తం అన్నీ చేస్తాయి. నౌ ఫర్ దాట్ దే రిక్వైర్ రేడియో టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ సర్టిఫికేట్. ఎవరైతే ఆపరేట్ చేస్తారో వాళ్ళకి రేడియో టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ సర్టిఫికేట్ అనేది కావాలి. నౌ అర్లియర్ ఈ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేసే పవర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ దగ్గర ఉండేది. నౌ ఎప్పుడైతే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ దగ్గర ఉంటుందో, దిస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అఫీషియల్స్ మస్ట్ ఎవ్రీ టైమ్ కాంటాక్ట్ దెమ్.
వేరే డిపార్ట్మెంట్ కదా. సో వాట్ దిస్ యాక్ట్ హ్యాడ్ డన్, దిస్ హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ దట్ సర్టిఫికేట్ అప్రూవల్ ప్రాసెస్ టు డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఈజీ అయిపోద్ది కదా. సో ఇట్ సింప్లిఫైస్ ది లైసెన్సింగ్ ప్రాసెస్ బై కన్సాలిడేషన్ అండర్ వన్ అథారిటీ, ది డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్. నెక్స్ట్, అర్లియర్ ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఏం చెప్పాము, విల్ బీ మేనేజ్డ్ బై డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్. లైసెన్సెస్ మొత్తం అన్నీ కూడా ది యాక్ట్ రెగ్యులేట్స్ రిలేటెడ్ టు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, యూజ్, ఆపరేషన్ అండ్ ట్రేడ్. అయితే ఈ డిజైన్స్ అనేవి ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి ముందు వీళ్ళ చేతిలో లేదు, ఓన్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, యూజ్, ఆపరేషన్ అండ్ ట్రేడ్. దిస్ న్యూ యాక్ట్ ఆల్సో యాడెడ్ డిజైన్ ఆఫ్ సేఫ్ కాస్ట్, డిజైన్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ పవర్ కూడా డీజీసీఏ కిందకి తీసుకొచ్చేసారు. దట్ మీన్స్ ఎందుకు ఇవి కూడా తీసుకుని రావాల్సిందంటే, వీ హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ మెనీ ఫెయిల్యూర్స్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ది డిజైన్ ఫాల్ట్స్. సో డిజైన్ కూడా వీళ్ళ కింద తీసుకొచ్చారు అనుకోండి, దే కెన్ రెగ్యులేట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. నెక్స్ట్, the earlier act empowers the central government to make rules on matters like aircraft licensing. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏవైతే పనులు ఉంటాయో అవన్నీ రూల్స్ చేయడానికి, ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీసెస్ అవన్నీను. నౌ వాట్ అడిషనల్గా ఏం జరిగిందంటే, ఇంటర్నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్ కన్వెన్షన్ ప్రకారము ఓన్లీ ఒకళ్ళ దగ్గరే ఈ రేడియో టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే పవర్ ఉండాలి. దట్స్ వై వీ హ్యాడ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ది పవర్ టు డీజీసీఏ. సో వీఆర్ ఇన్ line with international telecommunication convention, right? Next, earlier penalties ఎంత ఇవ్వాలి అని చెప్పి మెన్షన్ చేసేవారు. ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే, ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ద డిస్క్రిషన్ టు స్పెసిఫై ది సివిల్ ఆర్ క్రిమినల్ పెనాల్టీస్ ఫర్ వైలేషన్ ఆఫ్ సర్టెన్ రూల్స్. ముందు ఫిక్స్డ్ పెనాల్టీ అనేది ఉండేది, నౌ పవర్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, రైట్? నెక్స్ట్, adjudication of penalties. Central government will be appointing an adjudicating officer above the rank of deputy secretary. He or she will be giving the judgment. ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్కిను, నెక్స్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కంపెనీకిను, డీజీసీఐకి ఏదైనా గొడవ వచ్చింది అనుకోండి, వీళ్ళు రెగ్యులేట్ చేస్తారు. సో వీల్ బీ హ్యావింగ్ యాన్ ఫస్ట్ అపీల్. ఇందులో ఏం చేశారంటే, సెకండ్ అపీలేట్ ఆఫీసర్ని అడిషనల్గా తీసుకుని వచ్చి, హీ మస్ట్ బి అన్ ఆఫీసర్ హయ్యర్ ర్యాంక్ దాన్ ది ఫస్ట్ అపీలేట్ ఆఫీసర్ కింద పెట్టారు, right? So majorly what are the changes which we had brought in this Bharatiya Vayan Videk? We had given role clarity for the three organizations, DGCA, AIB, BCAS. Next main change ఏంటి అంటే, this radio telephone operator certificate అనేది ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసాం. Penalties have been kept under central government. So basically central government power has been increased. Okay, yeah. Next, see page number 1 only. Let's say Myanmar holds first election under Janata. Pine చూడండి, Myanmar holds first election under Janata. In the editorial, we had the first editorial, page number 8. Sham election. Myanmar's Janata's search for, second editorial, sorry. Myanmar's Janata's search for legitimacy through controlled polls is futile. Similarly, similar article came in page number 14, which says Myanmar holds first election since army takeover. Critics call it a sham. Okay. Now basically these articles, see here, this is mentioned in editorial, today's editorial. Myanmar's Janata search for legitimacy through controlled polls is futile. Similarly, another article came called as Myanmar holds first round of elections since army takeover. నేను ఢిల్లీ న్యూస్ పేపర్ ఫాలో అవుతున్నాను కాబట్టి ఢిల్లీదే నేను క్లిప్పింగ్స్ తీసాను. నౌ ఇక్కడ ఏం జరిగింది అని అంటే, సి yesterday elections happened in Myanmar. Now what is such a significant point? అన్ని దేశాల్లో ఎలక్షన్ అవుతుంది కదా, ఎందుకు మనం స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడుతున్నాము అని అంటే, elections are happening here after 5 years of fall of democracy in Myanmar. మయన్మార్లోని 2021లో ఏం జరిగిందనంటే, there is a downfall of democratically elected government.
డెమోక్రటికల్లీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ పడిపోయి మిలిటరీ పీపుల్ టుక్ ఓవర్. ఓకే, సో దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం చూద్దాం. ఆ అన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అయిన తర్వాత అగైన్ నౌ ఎలక్షన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, నౌ దీనివల్ల ఏం జరిగిందనంటే ఇన్ 2021 వాట్ వి టోల్డ్, మిలిటరీ జనతా హ్యాడ్ టేకెన్ ఓవర్. ది నేమ్ ఆఫ్ దట్ మిలిటరీ జనతా ఇస్ తత్మడావ్. నౌ వాళ్ళు అది ఏదైతే టేక్ ఓవర్ చేస్తుందో దాని తర్వాత దే ఆర్ అన్డెమోక్రటిక్, దే ఆర్ వైలేటింగ్ ది హ్యూమన్ రైట్స్. రోహింగ్యా క్రైసిస్ అనేది ఇంకా పెరిగిపోయింది. రోహింగ్యాస్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ. We are also told in our internal security classes that Myanmar had become a safe haven for northeast insurgent groups. ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది? అక్కడ డెమోక్రసీ లేకపోవడం వల్ల కదా. ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ డెమోక్రసీ దేర్, ఇండియా కెన్ కోఆర్డినేట్ విత్ దెమ్ ప్రాపర్లీ, రైట్? సో నౌ వాట్ ఈస్ అ థింగ్, 5 years తర్వాత మళ్ళీ ఎలక్షన్ జరిగింది. బట్ ఇన్ మయన్మార్ ఇట్ సెల్ఫ్ దేర్ ఆర్ మెనీ గ్రూప్స్ హూ డో నాట్ వాంట్ జనతా రూల్, దే వాంట్ టు బ్రింగ్ డెమోక్రసీ బ్యాక్. సో మయన్మార్ లోపలే వాళ్ళకి గొడవ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ సివిల్ వార్. నౌ వాట్ ఆర్ ద సిచ్యువేషన్స్ అరౌండ్ దిస్ సివిల్ వార్ అనేది మీకు తెలియాలి, ఆర్ ఎల్స్ ఈ మయన్మార్లో జరిగిన ఇష్యూ ఏంటో మీకు తెలియాలి ఫర్ ద ఎగ్జామ్. ఫస్ట్, ఇన్ ది November 2020 ఎలక్షన్స్, ఆంగ్ సాంగ్ సూకీ, ఈవిడ మీకు ఐడియా ఉంటారు, ఆంగ్ సాంగ్ సూకీస్ పార్టీ నేషనల్ లీగ్ ఫర్ డెమోక్రసీ వాన్ ది ఎలక్షన్. However, the military junta known as the Tatmadaw claimed electoral fraud without substantial evidence and rejected the election results. ఆవిడ గెలిచింది కానీ వీళ్ళ ఎలక్షన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. Now what happened in February 2021? Military had staged a coup detaining Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi ఇప్పటికీ జైల్లోనే ఉన్నారు. And they had taken the role. They had declared the state of emergency and seized the control of the government. అంటే బేసికలీ చెప్పాలి అని అంటే ఏ గ్రూప్ ఆర్ మిలిటరీ ఇన్ ఇండియా టేకింగ్ ఓవర్ ది హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ గవర్నమెంట్. అఫ్ కోర్స్ ఇండియాలో అయితే జరగదు అనుకుంటే, వీఆర్ వెరీ డెమోక్రటికల్ పర్సన్స్, బట్ అక్కడ అలా జరిగింది. దిస్ హ్యాస్ లెడ్ టు వైడ్ స్ప్రెడ్ ప్రొటెస్ట్. పీపుల్ కేమ్ అవుట్, దే హ్యాడ్ కిల్డ్ మెనీ పీపుల్. బట్ కరెంట్లీ ఏమైంది అని అంటే మెనీ గ్రూప్స్ came together and formed different organizations against the military junta. Okay, దీని అంతటి వల్ల సివిల్ వార్ అయింది. నౌ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్, ఎలక్షన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఈ ఎలక్షన్స్లోని 2021లో ఎవరు గెలిచారని చెప్పాం, ఆంగ్ సాంగ్ సూకీస్ పార్టీ. దట్ పార్టీ హ్యాజిన్ కంటెస్టెడ్ ఎట్ ఆల్. వాళ్ళందరూ జైల్లో ఉన్నారు కదా. Around 51 parties are contesting, but who are the main players in the earlier are not at all contesting. ఇంక ఇది ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం? అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీవన్ నోస్ ఇన్ మయన్మార్ దట్ ఎవరైతే మిలిటరీ జంతా సపోర్ట్ చేస్తుందో ఒక పార్టీ వాళ్ళే గెలుస్తున్నారు అని చెప్పి. అండ్ ఇన్ yesterday's elections also only 37% voting had happened. Okay, this shows again, even if there is democracy also, rulers will be supporting the military junta, right? This is the background. Now obviously దీని వల్ల ఏం జరుగుతుంది on India? We will be having impact on our northeast insurgency. This Myanmar will be acting as a safe haven for our northeast insurgents. Similarly, there will be illegal migration. Rohingyas might come. This will be creating democratic instability for us. Demographic changes అనేవి తీసుకొని వస్తారు, కొత్త వాళ్ళు వస్తారు, ఫైట్ ఫర్ రిసోర్సెస్ అనేవి జరుగుతాయి. Again, instability in the northeast will be happening. That is a painful point for India. Okay. Now, you have to remember some names for the exam, geopolitical hotspots kinda. In prelims they can ask these reasons are related to which country ani. Remember Rakhine State, Kayin State, Sagaing region, Chin State. Rakhine, Kayin, Sagaing, Chin State. ఈ రోహింగ్యాస్ అనే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ రఖైన్ స్టేట్లోని, చిన్ స్టేట్లోనే ఉంటారు. ఓకే, నౌ వీళ్ళందరూ కూడా బార్డర్స్ ద్వారా మిజోరాం అండ్ మణిపూర్లోకి వస్తున్నారు. ఓకే, సో రిమెంబర్ దీస్ నేమ్స్. దే కెన్ జస్ట్ గివ్ ద నేమ్స్ అండ్ ఆస్క్ విచ్ కంట్రీ. రఖైన్, చిన్, సగాయింగ్ అండ్ కైన్. ఓకే, నౌ వాళ్ళ రూల్ మనకి ఇంకా ఎందుకు ప్రాబ్లం అని అంటే, సి మయన్మార్ is a link state between South Asia and Southeast Asia. Believing Myanmar, government of India had spent many crores on them. We are constructing an highway called India Myanmar Thailand Trilateral Highway, IMT Trilateral Highway. Now ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆపేసినట్టే కదా మరి అది.
our money has lost in vain. So if there is democratic government, everything will become better. So as of now, we are not having any direct relations with military junta. At least we are having some type of direct relations with Afghanistan's Taliban also, but we are not having any major direct relations with Myanmar military junta. We have to say, we are taking time, we are looking into what will be the outcome of this. Okay, that is the case. Yeah. He is the military junta chief. Okay. Now, ఈ ఎడిటోరియల్ ఏం చెప్తుందంటే వన్ మోర్ ఇష్యూ విత్ దిస్. యాక్చువల్గా జనరల్గా మీ ఏ గొడవలైనా సరే ప్రపంచంలో దానికి కారణం ఏముంటుందంటే మేజర్ పవర్స్, గ్రేట్ పవర్స్ వాంట్ టు యూటిలైజ్ సమ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ దట్ కంట్రీ. మయన్మార్కి ఉన్న బెనిఫిట్ దానికి అదే శాపం కింద అయింది ఏంటి అంటే మయన్మార్ ఈజ్ ఎ మ్యారిటైమ్ కంట్రీ. మయన్మార్కి ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్ ఉంది, మెకాంగ్ రివర్ ఫ్లో అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్లేస్. దానివల్ల ఏమైంది, చైనా వాంట్ ఏ పోర్ట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్ స్ట్రాటజీ. యుఎస్ఏ వాంట్ ఏ పోర్ట్, రష్యా ఈజ్ హ్యావింగ్ డామినెన్స్ ఓవర్ దెమ్, రైట్. సో దానివల్ల ఏమైందంటే మొత్తం అందరూ అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. కరెంట్లీ నో కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ దీస్ ఎలక్షన్స్ ఎక్సెప్ట్ 3 countries, రష్యా, చైనా అండ్ బెలారస్. Russia, China and Belarus. Only these 3 countries are accepting these elections. Even India is not accepting these elections. Okay. So, మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఇన్ ది Myanmar issue, China, Russia and Belarus are also involved. If India have to take any stance, we have to keep them also in the thought process. Okay. Now, ఇది మనకి ఎగ్జామ్కి నేను చెప్పినట్టు ఫర్ ప్రిలిమ్స్ దిస్ జియోపొలిటికల్ హాట్స్పాట్స్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్. And along with that, impact of Myanmar crisis on India. ఏమవచ్చు, నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ, సేఫ్ హెవెన్ ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెంట్స్, ఇల్లీగల్ మైగ్రేషన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సేమ్ వీ కెన్ కోట్ ఇన్ ఆర్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఆల్సో. క్లియర్? యా. నెక్స్ట్. యా, యాజ్ I mentioned, the name of the military junta is Tatmadaw. Okay. Page number 6. Scientists, page number 6. Scientists seek clarification on NOC for drilling operation in Krishna Delta. Scientists seek clarifications on NOC for drilling operations in Krishna Delta. See, there are very less regions in our country where we can extract oil and natural gas. ఆయిల్, న్యాచురల్ గ్యాస్ మనము ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలిగేది ఈవెన్ ఆన్ షోర్ అండ్ ఆఫ్ షోర్. బికాస్ ఆఫ్ ది కోస్ట్ లైన్ వీ హ్యావ్ సమ్ రిసోర్సెస్. అవి సరిపోదు కాబట్టి మనం బయట నుండి క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం కదా. బట్ దేర్ ఈజ్ సమ్ ఓన్ ఇండిజినస్ కెపాసిటీ ఆల్సో. అండ్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ బేసిన్ ఈజ్ కృష్ణా గోదావరి బేసిన్. కృష్ణా గోదావరి బేసిన్ నుండి మనం ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. నౌ దే హ్యాడ్ గివెన్ పర్మిషన్స్. కొంతమంది సైంటిస్ట్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ప్రస్తుతానికి. అందులో వాళ్ళు కొన్ని ప్లేసెస్ని అరౌండ్ 21 ప్లేసెస్కి రీసెంట్గా పర్మిషన్ అనేది ఇచ్చారు. నౌ ఆన్ వాట్ సైంటిఫిక్ బేసిస్ యూ హ్యాడ్ గివెన్ పర్మిషన్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆయిల్ అని చెప్పారు. అంటే బేసిక్ థింగ్ ఏంటి అంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ సేయింగ్ దట్ హియర్ రిజర్వ్స్ ఆర్ దేర్, అంతే కదా. సో ఆ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఏముంది ప్రజెంట్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఫైన్. లీవింగ్ దట్ థింగ్స్ అసైడ్, మనకి ఎగ్జామ్కి అది కాదు కావాలి, కానీ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ ఎ థింగ్ కాల్డ్ how oil and natural gas will be extracted. In this article also it is mentioned hydraulic fracturing or hydraulic fracking. ఈ పేరు విన్నారా? ఎక్కడ విన్నారు? ఓకే, నైస్. నౌ hydraulic fracking. సో hydraulic frackingలో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే we will be in the ground, ఎక్కడైతే రిజర్వ్స్ ఉండే స్కోప్ ఉందో
we will be inserting some poles type, అవి కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత హారిజాంటల్గా కూడా వెళ్ళేలా చేస్తాం. In that what we will be doing, we will be creating stress in the regions where oil and natural gas are available అని మనం అనుకుంటున్నాము. సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇన్ దాట్ ఏరియా we will be pushing వాటర్, శాండ్ ఆర్ ఏదైనా ఒక డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దానివల్ల ఏమవుద్ది, అక్కడ స్ట్రెస్ క్రియేట్ అయ్యి ఫ్రాక్చరింగ్ అనేది జరిగి ఇన్ దోస్ ఫ్రాక్చర్స్ ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ విల్ బీ కమింగ్ అవుట్. సి ఫ్రాక్చర్స్ జరిగిన దగ్గర ఇక్కడ నుండి గ్యాస్ విల్ బీ కమింగ్ అవుట్. వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ సమ్ పోల్స్, సమ్ పైప్స్. త్రూ దట్ పైప్స్ విల్ బీ సెండింగ్ వాటర్ ఆర్ శాండ్. ఇవి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత it will be creating fractures. Through that fractures oil and natural gas will be coming out, we will be collecting over there. This is called hydraulic fracking or hydraulic fracturing. Okay. Energy extraction method that uses high pressure fluid like water, sand and chemicals injected into deep rock formations like shale to create fractures, releasing trapped oil and natural gas, allowing them to flow to the well bore and be produced. మనం పెడుతున్న ప్రెషర్ వల్ల ఎందుకు హైడ్రాలిక్ అంటున్నామంటే బికాజ్ వీఆర్ కీపింగ్ ప్రెషర్. ఆ ప్రెషర్ వల్ల ఫ్రాక్చర్స్ వస్తున్నాయి, ఆ ఫ్రాక్చర్ నుండి ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ బయటకు వస్తుంది. రైట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైడ్రాలిక్ ఫ్రాకింగ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ we'll see editorials in the last. World is looking at India with great hope, says Prime Minister. Page number 10. సార్ ఒకసారి దానికన్నా ముందు దిస్ ఆర్టికల్ నాకు అక్కడ కనిపించలేదు. మిస్లీడింగ్ అన్సైంటిఫిక్ సేస్ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ఆన్ ఏపీ మినిస్టర్స్ నాట్ ఫర్ సర్జరీ బై ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్స్. సి జస్ట్ అ స్మాల్ థింగ్ హియర్. ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ గివెన్ ఆర్డర్స్ సేయింగ్ దట్ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్స్ హూ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ దేర్ మాస్టర్స్ దే కెన్ పర్ఫార్మ్ సర్జరీస్. నార్మల్ క్లినికల్ సర్జరీస్ కూడా వాళ్ళు చేయొచ్చు అని చెప్పి పర్మిషన్ ఇచ్చారు. నౌ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ అడుగుతున్నారు, హౌ కెన్ దే డూ దట్? సర్జరీ చేయడానికి దే నీడ్ టు కంప్లీట్ ఎంబీబీఎస్, దెన్ దే నీడ్ టు డూ మాస్టర్ ఆఫ్ సర్జన్ ఆర్ ఎంసీహెచ్. ఇవి చేయకుండా హౌ కెన్ ఏ పర్సన్ డూ సర్జరీ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. నౌ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ గివెన్ ఆల్రెడీ ది పర్మిషన్. నౌ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్. రైట్, ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్. దిస్ అమౌంట్స్ టు ఏ టాపిక్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మెడిసిన్ అనేది. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇంబైబ్ బోత్ అలోపతిక్ అండ్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్. ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ అంటే ఆయుర్వేద, యోగా, ఉన్నాని, సిద్ధ, హోమియోపతి అండ్ ఆల్. నౌ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ట్రయింగ్ టు పుష్ ఆయుష్ ఇన్ ఆర్ రొటీన్ లైఫ్. ఏవైతే హాస్పిటల్స్లో ఉంటుందో వీ వాంట్ టు కంబైన్ బోత్ ఆయుష్ అండ్ అలోపతి. అలోపతి అంటే నార్మల్ మెడిసిన్స్ మనం తీసుకునేది. నౌ ఇష్యూ ఎక్కడ వస్తుంది, ఆల్ దీస్ డాక్టర్స్ ఆర్ టెల్లింగ్ దట్ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ ఎక్కడ ఉంది వీళ్ళు చేయడానికి అని చెప్పి. వాళ్ళ ఒపీనియన్ వాళ్ళది అనుకోండి. కొన్ని డిసీజెస్ నిజంగా చెప్పాలంటే అలోపతి కన్నా ఈ ఆయుష్తోనే ఇంకా బాగా తగ్గుతాయి, అంతే కదా. మన జలుబు దగ్గు తగ్గడానికి మన పసుపు ఇవే ఇంకా బాగా తగ్గుతాయి. రైట్, ఇన్ దట్ మేనర్. బట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సమ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. నౌ ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన ఇదంతా కాదు కానీ లీవింగ్ ది కాంట్రవర్సీ అసైడ్, హౌ కమ్ ఎ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డూ దిస్? బికాస్ health is in state list. Since health is in state list, state government has the power to give directions. Adi kavali manaki exam ki. Okay, that is the case. Yeah, we had seen this. Next, world is looking at India with great hope, says Prime Minister. See, Honorable Prime Minister నిన్న సండే కదా, ఆయన అప్పుడప్పుడు ఆయన మనసులో భావాలు వ్యక్తం చేసుకుంటారు in a program called Man Ki Baat. Regularly he will be doing, not every Sunday, but most of the Sundays he will be trying to do that. In yesterday's Man Ki Baat, he had spoken about some things. Like, for example, last 1 year లో ఇండియా ఏమేమి చేసింది అని చెప్పి ఆయన జనరల్గా
చేసే ఆపరేషన్ సింధూర్ ఈజ్ ఆర్ సింబల్ ఆఫ్ ప్రైడ్. వందే మాతరం హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ 150 years. Similarly, India had won men's ICC Champions Trophy, women's cricket World Cup, women's blind T20 World Cup, Asia Cup T20, World Para Athlete Championship. ఇవన్నీ గెలిచామని చెప్పి ఆయన మెన్షన్ చేశాడు. Similarly, he had mentioned about Shubhanshu Shukla becoming the first Indian to reach International Space Station. Similarly, he had mentioned about environmental conservation కోసం మనము చీతాస్ని ఎలా తీసుకొని వచ్చాము. He had mentioned that. Now ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ లాస్ట్ 1 year. ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్స్. శుభాంశు శుక్లా గురించి మనకి స్కోప్ ఉంది. దిస్ చీతాస్ ప్రాజెక్ట్ చీతా గురించి మనకి ఎగ్జామ్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది. వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ క్లాసెస్. సిమిలర్లీ we are stressing the partnership of youth into our country using various dialogues like Viksit Bharat Young Leaders Dialogue, Smart India Hackathon and all. Similarly, for the promotion of solar energy in our country, we are coming up with, we are implementing Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana, PM Kusum scheme. Lastly, he had mentioned about the lace craft in Narsarawpet in Andhra Pradesh. Government is pushing this lace craft using the support from state government and NABARD. Okay, so he had mentioned about all these things. Just main ga em jarigayani cheppi ayana cheppindi. Further, this is a very important article written by Shashi Tharoor. ఇంకేమైనా వదిలేసామో చూసి అప్పుడు no economy page since Monday. For page number 14, China hosts 2-day talks to solidify Thailand-Cambodia ceasefire deal. We already know that Thailand and Cambodia are having an issue regarding a place called, మనం డిస్కస్ చేసాం, ప్రియా విహార్. ఓకే, రిగార్డింగ్ ఏ ప్లేస్ కాల్డ్ ప్రియా విహార్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్లేస్ ఫర్ హిందూ టెంపుల్. ఓకే ఫైన్. నౌ ముందు యుఎస్ఏ చేసేది, ఇప్పుడేమో చైనా చేస్తుంది, అంతే, ఇంకేం డిఫరెన్స్ లేదు. నౌ కమింగ్ ఇన్ టు వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఫర్ టుడే ఇన్ హిందూ పేపర్ ఈజ్ అబౌట్ అన్ ఎడిటోరియల్ రిటన్ బై హానరబుల్ శశి థరూర్. He had mentioned about the grand vision and the greatest Indian research deficit. Okay, now basically ఈయన ఏం చేశాడంటే ఇండియన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎకోసిస్టమ్ని అనలైజ్ చేసి ఎడిటోరియల్ రాశాడు. Now some of the points mentioned in this editorial are very much important for us. He mainly stressed that India is performing below par in research and development ecosystem. R&D అంటే ఏంటి చెప్పండి ఫస్ట్. R&Dలో ఏం చేస్తాం? రీసెర్చ్, ఇన్నోవేషన్, కొత్త ఏమైనా ట్రై చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చేయాలి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇన్నోవేషన్ హ్యాపెన్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది, న్యూ టెక్నాలజీస్ అనేవి వస్తాయి. ఎప్పుడైతే కొత్త టెక్నాలజీస్ వస్తాయో క్రియేటివ్ డిస్ట్రక్షన్ అనేది జరుగుతుంది, కొత్త ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి వస్తాయి, జనాలు ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది ఉంటుంది. నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2G నుండి 5G వరకు వచ్చాము అంటే నెక్స్ట్ 6Gకి వెళ్తామంటే ఇన్నోవేషన్ వల్లే కదా. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దట్ మెనీ టైప్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అని మనం ఒక ప్లేయర్ మాత్రమే ఉంటున్నాం, మనము బిగినర్గా ఉండట్లేదు. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇందులో ఎక్కడ కూడా మనం బిగినర్ కాదు. వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్. అట్లీస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రియలైజ్డ్ కరెంట్లీ అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ R&D ఇన్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. ఇప్పుడు దాకా జరిగిన ఏ ఇన్నోవేషన్లో కూడా ఇండియా ఈజ్ నాట్ ది మేజర్ ప్లేయర్. మనం జస్ట్ వేరే వాళ్ళ రూట్స్ ఫాలో అవుతున్నాం. If we want to become the superpower Pax Indica or Viksit Bharat by 2047, we should take the first mover advantage. The problem is that R&D అనేది తక్కువ ఉంది. Now he had nicely summed up. చెప్తాను. Now he is stressing that India is having around 1/6 of the population, 17.5% of the world population. But overall research output లోని India's contribution is only 3%. Next, he also stressed that recently World Intellectual Property Organization had released its report. In it, India's rank is 47th. పోనీ అది కూడా ప్రాబ్లం కాదు అని అనుకుంటే, ఓవరాల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేటెంట్ ఫైలింగ్లో చూస్తే వీఆర్ ఇన్ 6th place. ఇట్ ఈస్ ఫైన్. బట్
ఓవరాల్ పేటెంట్స్లో మన పర్సంటేజ్ ఎంతో చూస్తే దట్ ఈజ్ జస్ట్ 1.8%. చైనా, యుఎస్ఏ వీళ్ళందరూ ఫార్ అహెడ్ ఆఫ్ అస్. నెక్స్ట్ మెయిన్ థింగ్ వీ హ్యాడ్ ఆల్సో డిస్కస్ ఇన్ అవర్ క్లాసెస్ ఆల్సో, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి మనం పెడుతున్న ఖర్చు ఎంతో చూస్తే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 0.6 to 0.7%. We had discussed in my class that 0.65%. This is called as GERD, Gross Expenditure on Research and Development. And combining both the private sector, public sector, state government, central government, anni kalipte, we are just spending 0.65% of GDP. Whereas if you look into China, it is 2.4%. USA, it is 3.5%. Israel, it is 5.4%. Then, andike kada USA, Israel are far ahead with respect to technology. They are spending a lot on Israel, they are spending a lot on R&D. Now that is an issue. Now he had compared మనం ఏదైతే ఖర్చు పెడుతున్నామో that is equal to R&D expenditure of a single Chinese company called యుహావే వాళ్ళు వాళ్ళ సొంతంగా R&Dకి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారో ఇండియా స్టేట్స్ సెంటర్ మొత్తం అంతా కలిపి కూడా అంత ఖర్చు పెట్టట్లేదు అని చెప్పి. దిస్ షోస్ డిస్మల్ స్టేట్ ఆఫ్ అవర్ R&D ఎకోసిస్టమ్. అంతే కదా. నెక్స్ట్, now one more main thing, very good thing what he had mentioned is that ఈ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో కానీ చైనా, ఇప్పుడు యుహావే చేస్తున్నాం కదా, యుహావే ఈజ్ ఎ గవర్నమెంట్ కంపెనీయా, ప్రైవేట్ కంపెనీ కదా. నౌ ఇన్ ది వెస్టర్న్ కంట్రీస్ హెవీలీ, ఇన్ఫ్యాక్ట్ మోర్ దాన్ 90% ఆఫ్ స్పెండింగ్ విల్ బీ ఫ్రమ్ ది ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఇండియాలోని ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆర్ రిస్క్ ఎవర్స్. మనీ వేస్ట్ అవుద్ది కదా అని అనుకుంటున్నారు. బయట ఎవరైనా తయారు చేస్తే ఆ టెక్నాలజీని కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారు తప్ప దే ఆర్ నాట్ ప్లానింగ్ టు డూ R&D. For example, in India, 64% of R&D is from central government only 36% is coming from the states. Just 1/3. Western countries అలా ఉండేది కాదు, 75 to 90% వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తున్నారు. That's why they are seeing growth like that. India shouldn't only be the market, we should be the brain of the world, right? Now, he also mentioned that since all these are the major issues, but we are having scope. Our target should be to increase our R&D expenditure from 0.65 to 2% of the GDP. 2% of the GDPకి ఎప్పుడైతే పెంచుతామో అప్పుడు అంతా సెట్ అవుతుంది అని చెప్పి. In this context, he had also mentioned some good initiatives what Government of India had started. Recently, Government of India had started an 3 months back in an initiative called Emerging Science and Technology Conclave అనేది ఒకటి జరిగితే, in it Honorable Prime Minister had launched a fund called Research Development and Innovation Fund, Innovation Scheme or RDI Fund, amounting to 1 lakh crore. ఇప్పుడు 2% పెంచాలంటే మనం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి కదా. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ అనౌన్స్డ్ 1 lakh crore కార్పస్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే, దిస్ RDI విల్ బి గివింగ్ లోన్స్ టు ది ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ 0 interest అండ్ లో ఇంట్రెస్ట్. Now this loans ni use cheskoni companies can do research and development. Basically this will be increasing the private sector participation. Avuna kada. Now this will be working under Anusandhan National Research Foundation. Now so basically there are two things you need to understand with respect to research and development ecosystem in our country, what Government of India is doing. First we had done RDI. Another thing is Anusandhan National Research Foundation. RDI comes under this larger Anusandhan National Research Foundation. Now what is this? In 2008 we had an organization called SERB, Science and Engineering Research Board. This is also a statutory body. Now in 2023 we had replaced this SERB with a body called Anusandhan National Research Foundation. Okay. ఇది బేసికల్గా ఏంటి అంటే, దిస్ విల్ బి ది గైడింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ ది కంట్రీ. దిస్ విల్ బి హెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా హిమ్సెల్ఫ్. ఈయన టార్గెట్ ఏంటి అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ని 50%కి పెంచాలి, 1 lakh crore ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇవ్వాలి, అంతే కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ ఫార్మ్డ్ అండర్ ANRF Act 2023. ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ బి ద ఇన్ఛార్జ్. సో దీంట్లో భాగంగానే ఈ RDI ఇనిషియేటివ్ అనేది తీసుకొని వచ్చాం. ఆల్ దీస్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ R&D expenditure to 2% of GDP. Okay na? So these are the things which are important today. Yeah, thank you. You have class now? English? English?
ఓకే ఫైన్ థ్యాంక్ యూ ఓకే అదే డౌట్స్ ఉన్నాయి గవర్నెన్స్ క్లాస్ అవ్వలేదు ఈరోజు 7 to 9 గవర్నెన్స్ క్లాస్ అన్నప్పుడు క్యాన్సిల్ అయిందా